Hello guys, good evening everyone. Welcome to my YouTube channel. Tonight we will discuss about the contactor wiring exercise number 7. This is line 1 connected sa push button stop. Number 1 normally close. Ang number 2 connected sa start push button A. Number 3. And number 4 is connected sa normally close contact, contactor B, 11 and 12. Ang 12 is connected to contactor E, terminal E, and terminal B sa contactor E is connected line 2. Then, ang push button E, ang 3 connected sa normally open 13 and 14 contactor E, holding contacts. Ang number 4 connected sa number 14 normally open. And then ang stop nakaseries siya sa start push button B normally open. Ang 3 connected sa 13. Ang 4 is connected sa 14 normally close open contact, contactor B. Then ang 4 connected sa normally close contact 11 and 12 sa contactor E. Then ang 12 connected sa terminal A, contactor B. Then ang B terminal connected to line 2. Nakaseries siya sa terminal B sa contactor E. Then line 1 naka-connect sa contactor main contact terminal 1 contactor E. Ang 2 naka-connect sa terminal 1 lamp E. Ang terminal 4 naka-connect sa in series sa terminal B sa contactor B, terminal B contactor E for line 2. Then ang line 1 naka-series siya sa contactor 1 of contactor 3 main contact. As terminal 3 contactor B normally open. Ang 4 main contact patungo sa terminal 2 lamp B. Ang terminal 5 sa lamp B connected sa terminal 4 lamp A, terminal B sa contactor B, terminal B sa contactor E for line 2. Naka-series. Then if push button na to i-on, start push button A on, energize, magno-close contact ang 13 o 14. Then dalo yung kurente dito, nagko-close patungo sa normally close contact 11 and 12 sa contactor B. Then naka-close, then continue flowing sa current tungo sa terminal A sa contactor E. Then B patungo sa line 2. Then itong contact na to sa magnetic contactor E magko-close. Then ito umilaw ang lamp E. Then ito yung B
remain open. Hindi pa nag-energize ang contactor B. At saka ito, pag on sa push button, contactor nag-energize, contactor A, ito mag-o-open, normally open. So, wala siyang dumaloy na kuryente. Then, stop, push button, patayin, disconnect. Patay yung kuryente, cut off. Then, this one, mag-o-open. Ang normally close contact na 13, ang 14, back to normally open. Then, this one, contactor E, de-energize, back to normal. Then, start, push button B, on, energize, contactor B, magko-close ang 13 and 14, then continuous lang sa 11 and 12, contactor A, hindi na energize ang contactor A, then B, nagumana, then ito mag-o-open, contact, mag-energize na yung contactor B. Then ito normally open. Tapos na yung energize nito kanina, contactor A. This one, contactor B, magko-close, energize, close. Then, umilaw to yung lamp B. Then, i-off, stop. Walang kuryente dumaloy. Dito. Then, ito, kakat off yung normally open, contact, 13 and 14. Then, this contactor, de-energize. Bumibitaw ng contact niya. Pati dito, contactor B, bumibitaw. Go open. Yung ilaw, mamamatay. Then, we will proceed sa power circuit. This is line 1. Line 2, circuit breaker for line 1 and line 2. Then connected sa contactor main, dito contactor, main contact 1, 3 and 5. Naka-jumper siya, Then ang 2 patungo sa ilaw. Terminal 1, lamp A. Terminal 4 is connect sa line 2. Then this one naka-connect kay naka-series man siya. Kaya naka-series man yung line 1 natin sa contactor A and contactor B. Dito din naka-series siya. Contactor A, dito contactor A, naka-series patungo sa contactor B. Sa 1, sa 3 and 5 main contact. Dito contactor. Then ang 4 connect sa terminal 2 sa lamp B, terminal 5 naka-connect sa line 2. Then control line 1 stop, 1 normally closed, number 2 connected sa start E, tapos sa normally open contact, magnetic contactor E, 13 and 14. Then ang 4 connected sa 11, 12 contactor B, normally closed. Then an E contactor, then B. Then this one is for line 2. Then connected sa stop. This one is start B. 3 connected sa 13, normally open. Ang 14 connect sa 4 sa push button start B. Then connected sa 11 sa normally closed contact,
magnetic contactor E. Ang 12 mag-connect sa terminal E sa contactor B. B for line 2. Connected. Pag i-on dito, gumana yung contactor A. This one, gumana contactor A. Umilaw to. Magko-close man. Then ito, hindi pa to mag-energize. Hindi pa gumana yung contactor. Then, bumibitaw, normally open, then contact sa magnetic contactor, de-energize, then ito bumibitaw ang contact, then mamamatay yung ilaw. Then push button natin ang start B on, energize yung contactor B, then itong contactor B gumana yung 3 and 4 contacts, umilaw to. Then patayin, stop, de-energize, normally open, then de-energize ang contactor B, then bumibitaw ang ilaw, patay ang ilaw. Bible verse of the day, Isaiah 45 verse 21 to 22. Till ye and bring them near, for let them take counsel together, who hath declared this from ancient time, who hath told it from that time. Have not I the Lord, and there is no God else beside me, a just God and a Savior. There is none beside me. Look unto me, and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God, and there is none else. Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated ka sa next videos na akong i-upload. Thank you for watching guys. And God bless. To God be all the glory.